My friend Michael from Boeing, and Mr. Hua from FPT, and Mr. Tang from Intel, and my friend David, who flew in here all the way from Singapore. Welcome. And Mr. Zung from the Ministry of Industry and Trade. 32 minutes. Okay. On your mark, get set. Hi, everybody. My name is Fred Berg. I'm from the international law firm of Baker McKenzie in Vietnam. We're very happy to be celebrating our 30th anniversary in Vietnam. You see all the gray hairs here? They're 30 years in Vietnam. That's where it's from. I've got a couple of colleagues from the firm here who've been with us many years too, and we've really relied on to make up our successes in Vietnam, and we're very grateful to have been a part of the development of Vietnam and its global economic integration strategy. We've got a great panel to talk about some of the issues that come up when we're trying to integrate with the global economy. Vietnam has done a great job of mobilizing stakeholders consultation as a means to improve its competitiveness in international markets. None of these, great export figures would have happened if we kept the market as, closed off from the world as it was 30-something years ago. So today we have a panel that represents, don't take it too badly, but the problems that we're having. So we can't just say everything is perfect and getting better. Actually, we do have problems as an investment community, as traders, and constantly seeking to air those problems and seek solutions to them. So let me just introduce quickly the panel by name, and so you'll know who's coming, and then I'll have them introduce themselves briefly a little more substantively. I have first to my left here from the Ministry of Industry and Trade, Deputy Director General, Mr. Nguyen Hong Jung. He's in charge of the EU and Americas, so the developed world, I might say, and is going to give a little bit of an overview from the government's perspective about these removing bottlenecks in resources and production and business. Michael Nguyen from Boeing is country manager here. You'll hear some interesting things from him about the fantastic business development they've had over the years, but what it takes to get to the next level in the aviation industry. FPT, Chandang Hua, the chairman of the FPT Infosystems, a very dynamic local IT company that has grown immensely since its early days in the mid-90s. David Katz from KKR, MD for Public Affairs, will talk to us a little bit about capital markets and private equity and how to get into Vietnam through various investment vehicles. From Intel, we have Phong Việt Tan, country manager now at Intel, one of the biggest U.S. investors in Vietnam. In fact, I think we have the three of the largest U.S. traders and investors in Vietnam. We count planes sold, investment made, Masan and what was the other one? Masan and your investments? Vingroup. Okay, Vingroup, another big one. So so we really have some major hitters here on the stage today, and really proud to be the moderator. So how about the Comprehensive Strategic Partnership? This is, I don't know how many of you read it. I was making it a practice to really read these things, but it is really impressive, actually. I expected to go into it imagining not much substance or detail, but in fact, it reads like an agenda or a list of commitments that have already been made, that are happening, and that are, often we have to be reminded of the things that have been committed to before, things like market economy status. That's been discussed many years, and it's great that it comes up even very briefly in the Comprehensive Strategic Partnership, because it is important. If you think about market economy status, it can be as important as market access, because it reduces an element of risk that reduces cost. So it can be quite important for Vietnam's exports to the U.S. So with that, if we could turn it over to the Deputy General Director, Jung, would you like to say something about the impact of the Comprehensive Strategic Partnership and where you see that providing most opportunities, but also where the challenges will be? Vâng, cảm ơn bạn. Tôi xin gọi là ông Fred Berg, ông là bạn lâu năm. Ông ở Việt Nam 30 năm rồi, thì tôi cũng gặp ông chắc 30 năm trước đây, khi mà tóc chúng tôi còn
còn xanh, còn đen, bây giờ bạc hết rồi. Và trông ông càng ngày càng giống cao bồi miền Tây trong phim. Tôi xin lỗi tí là trước tiên thì tôi rất là vinh dự được tham dự cái panel ngày hôm nay để trao đổi cùng với cả cộng đồng Mỹ, doanh nghiệp Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tham dự, mà trước đây thì tôi cũng tham dự nhưng mà dưới gọi là bộ phận hậu cần hỗ trợ. Hôm nay được ngồi panel rất vinh dự. Thứ hai nữa là tôi xin nêu là chương trình các bạn đáo nhanh quá, cho nên là lúc mà tôi nhận nhiệm vụ tham dự cái panel này thì cái chủ đề tôi cảm thấy nó gắn kết với tôi nhiều hơn. Chứ còn hôm nay thì bây giờ thấy là gỡ nút thắt trong kinh doanh với cả nguồn lực sản xuất thì cái gì đó nó rất là to lớn và nó rất là tổng hợp. Cho nên tôi xin chia sẻ là những thông tin của tôi xin chia sẻ với góc độ chuyên môn, nghiệp vụ, chứ không mang tính chất chính thức của Bộ Công Thương. Về câu hỏi của ông Fred Burst thì tôi xin chia sẻ này. Rất nhiều người trong buổi gặp mặt ngày hôm nay từ đầu đến giờ và rất nhiều thông tin đại chúng đã nêu cái tầm quan trọng mang tính chất lịch sử của cái nâng tầm quan hệ mang tính chất chiến lược toàn diện tới Việt Mỹ. Thì ở đây thì tôi xin không nhắc lại nữa vì tôi là người làm chuyên môn chứ không phải làm chính trị. Thì tôi khẳng định lại một lần nữa là đây là một cái sự kiện, cái tuyên bố giữa hai nước nâng tầm quan hệ là một cái sự kiện rất lớn mang tính chất lịch sử. Tuy nhiên rằng đã là chiến lược và mang tính chất lịch sử và toàn diện thì nó có những cái đặc điểm của nó. Toàn diện là sao? Là nó bao trùm hầu hết tất cả những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế. Trong vòng 30 năm, hơn 30 năm tôi công tác cho chính phủ Việt Nam thì tôi chưa bao giờ đọc một cái bản thông cáo báo chí dài và nhiều chữ như vậy, đề cập đến nhiều lĩnh vực như vậy. Đấy là một cái ấn tượng. Thứ hai nữa là nó đề cập đến những lĩnh vực rất là nóng và tính chất chiến lược dài hạn. Dài hạn đây tôi cứ coi như là khoảng 15-20 năm và lâu hơn nữa. Đó là cái ý nghĩa của cái sự kiện nâng tầm quan hệ chiến lược với Mỹ. Nhưng mà dưới góc độ chuyên môn nghiệp vụ thì tôi cũng xin chia sẻ rất thẳng thắn là với những doanh nghiệp mà muốn nhìn thấy cơ hội nó trước mắt và ngắn hạn thì nó chưa có. Ở đây thì tôi xin nêu đây là một văn bản mang ý nghĩa chính trị. Nó không phải là một văn bản mang tính chất tiếp cận thị trường như là đại diện ông John của phòng thương mại Amsterdam đã phát biểu. Nó không có những cái ví dụ như là hạ mức thuế cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Nó không có ý nghĩa như là mở cửa thêm lĩnh vực hoa quả hay là một cái sản phẩm đặc thù nào đó với thị trường Mỹ cho doanh nghiệp Việt Nam. Nó cũng không có một quy định mang tính chất là Buy American Act, tức là mua hàng Mỹ chẳng hạn bây giờ, hoặc là chính phủ cấp một khoản hạn mức tín dụng để mua hàng của Việt Nam, cũng không có. Thế nhưng mà về mặt chiến lược dài hạn là như tôi nêu là các cái ý kiến khác là nó mang tính chất lịch sử. Thế và như vậy thì có thể khẳng định rằng cái xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong ngắn hạn là nó sẽ không tăng đột biến. Nó vẫn sẽ như vậy trong vòng 3 đến 5 năm nữa. Thế còn trong dài hạn nó sẽ tăng. Bởi vì với những cơ hội mang tính chất lịch sử, những cơ hội mang tính chất đầu tư, các bạn Mỹ sẽ đầu tư vào Việt Nam, các công ty khác sẽ của các nước thứ ba đầu tư vào Việt Nam để xuất hàng sang Mỹ. Trong những lĩnh vực nhạy cảm như là bán dẫn, như là trong công nghiệp phụ trợ, trong y tế, trong dầu khí, trong năng lượng thì nó sẽ tăng. Nhưng mà đấy không phải là một sự tăng qua đêm mà tăng qua một quá trình. Thế tôi xin nêu ngắn gọn như vậy. Và nếu mở rộng nữa thì tôi xin nêu rằng trong vòng 1-2 tuần vừa qua thì tôi nhận được một số những cái đơn đặt hàng hoặc những cái cuộc gọi của các doanh nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam mà đến trình bày về cái cơ hội mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận hưởng được. Sau cái sự kiện này thì tôi cũng chia sẻ rất thực là cơ hội ngắn hạn không có. Và đây thì cũng phải thể hiện rằng cái sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân là rất lớn. Bởi vì cái hoàn cảnh, cái kinh tế Việt Nam, cái cơ hội xuất khẩu Việt Nam hiện nay cũng là trong một giai đoạn rất khó khăn. Nhưng mà tôi chia sẻ thật là tôi không muốn mất thời gian của các bạn. Và tôi nói thẳng ra là trong ngắn hạn không có cơ hội. Rất nhiều doanh nghiệp ở công nghiệp hỗ trợ, cơ khí bây giờ tìm hiểu rằng Việt Nam với Mỹ đang nâng tầm quan hệ như vậy, cơ hội sản xuất chip, cơ hội sản xuất bán dẫn như vậy thì chúng tôi có cửa không? Thì chúng tôi xin nêu rằng cửa nó rất là hẹp và cái này là phải mất thời gian đầu tư
Đầu tư tất nhiên từ đầu tiên là cái nguồn nhân lực trước đã, cơ chế quản lý đã, công nghệ đã, vốn đã, thì các bạn chưa có cửa, nói thật sự như vậy. Thế và nếu mà chia sẻ sâu thêm nữa với các bạn ở đây thì tôi nghĩ rằng nhiều doanh nghiệp cũng nắm được thông tin rằng chúng ta cứ nêu cái xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm 2022, nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì nó lạc hậu rồi. Xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ năm 2022 đấy là một cái đỉnh mà chúng tôi nghĩ rằng phải mất 5-7 năm nữa chúng ta mới lại quay lại nó. Bởi vì nếu mà năm 2022 thì Việt Nam là cái đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và xuất siêu là đứng thứ 3 so với Mỹ, thì 9 tháng đầu năm nay Việt Nam nó tụt xuống thứ 10. Xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ là giảm khoảng 17% tổng chung. Có những lĩnh vực nhạy cảm và lĩnh vực mà Việt Nam rất cần để tạo công ăn việc làm cho đội ngũ lực lượng lao động thì có thể giảm đến 35-40%. Thế và các doanh nghiệp là tôi xin dùng từ là đói đơn hàng. Đấy, và trong tương lai từ giờ đến cuối năm là tình hình còn có thể xấu hơn nữa, với cái mức độ giãn thợ, giãn công là có thể chậm hơn nữa, và cái triển vọng nhìn thấy cái đơn hàng này thì chưa rõ ràng, bởi vì các vị cũng cảm nhận được rằng đơn hàng muốn có thì tức là phải có nhu cầu. Nhu cầu ở Mỹ bây giờ, kể cả sau cái chuyến công tác thực tế gần đây nhất của tôi sang Mỹ hồi tháng 5 thì thấy rằng nó vẫn rất điều hưu. Mặc dù là có những tín hiệu có vẻ hơi sáng sủa hơn một chút là tháng 3 GDP của Mỹ tăng 3.8%. Thế nhưng mà sự tăng trưởng này thì nói chung là có thể nói là chưa ổn định. Thì mà đã chưa ổn định thì cái triển vọng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, một trong những cái trụ cột, tôi nói một trong những trụ cột để tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn còn rất là yếu. Thì tôi xin trả lời ngắn gọn cái câu hỏi của ông về cái ý nghĩa của cái nâng tầm quan hệ chiến lược như vậy. Yeah, I think that was quite candid remarks, and I think a lot of people in their businesses are feeling the impact of the global economic slowdown and the reduction in demand for Vietnamese export products. I think that's a big part of what you're talking about. In the past, what Vietnam has done in the face of challenging global economic headwinds has been to improve the environment, domestically, so that it can be more efficient and more competitive. And it's done a great job of that by joining various foreign trade agreements and as well as inward-looking reforms. So maybe if I could go to, first of all, to David Katz of KKR, because I know you'll be succinct. You'll get the privilege of going first. But how would you praise Vietnam's attractiveness as it is in terms of the capital markets view? I know KKR is more of a direct investment sort of strategy, investing directly in these companies, but the stock markets here do pull in a lot of capital from outside, and there's hope that the MSCI indexes would upgrade Vietnam from frontier to emerging economy status, and that would give us a pop in the stock market, attract some more capital with which to withstand these turbulent times. Do you have anything that you'd like to say about that? Is that reasonable expectation? Sure, Fred. Thank you. First of all, in KKR, you're right. We're a large private equity kind of alternative asset investor, but we also do have a very large public markets book. It's kind of kept separate from a formal firewall, as you would expect, like the SEC requires. But we do invest in capital markets globally. A few thoughts. First of all, I think we've had a lot of talk about the comprehensive strategic partnership, and I think my colleague from the government is exactly right. It sends a strong signal, but in some ways it's more of a geopolitical signal than a pure economic signal. For those who can kind of translate diplomatic political language into economic language, they get that it's a strong endorsement of the overall economic climate here, but frankly, not everyone in, say, New York or London kind of really knows how to translate that language. So a market signal, like a change in MSCI, is a very powerful and very direct business signal that investors immediately understand. They don't need someone to explain, gee, this partnership's important because of this reason. They know exactly why. And so I think it would be a very important positive signal for Vietnam to move, up, in effect, upgraded by MSCI, and would likely attract a large pool of capital because there are many companies that have specific allocations against the MSCI merging. And that opens up that opportunity pretty immediately.
many of the biggest U.S. pension funds, for example, have allocations to developing markets, and this would increase the access to that capital. Yeah, look, that's exactly right. I mean, the good news, that's a big headline. If you look at the fine print under that headline, there's some fantastic news here in Vietnam. I mean, you look at the demographics, what is it, something like 60% of the population is 35 years or below, right? You have an urbanization rate that's about 37%, I think, as of last year. The United States is 83% urbanized. And if you think about the opportunity for the coming decades, then as people transition from a rural economy, rural lifestyle to urban one, all the housing formation, the consumption requirements that they need, the change in the types of services that they consume is a dramatic opportunity that really then backs up a headline like MSCI emerging to then really create a lot of tailwinds behind investment theses. So very briefly for KKR, we've been investing here for about a dozen years, about $2 billion deployed. We've invested behind very big companies here. You mentioned Masan Group and Vin Group, in particular their Vin Schools and Vin Homes, so building schools and building homes, but also smaller companies. eQuest, providing bilingual education services across the country, and a company called Kios Viet that provides merchant services to about 110,000 MSMEs. MSMEs are 40% of the economy here. Getting them more successful is important. And so for us, we're successful to the extent we help Vietnamese companies grow and become more successful. And I think similarly, you would have a very large pool of capital interested in further deepening their investment exposure here with an MSCI change. Okay, so that's we could call it a bottleneck. It could easily be removed. Anyway, it's something where it's likely to see some action in the next year or two, I'd say, so keep watch. Maybe we jump for a specific business to FPT and ask Hua about how all this might be affecting your business and where it's come from, the U.S.-Vietnam relationship, and how it's affecting the software business and the hardware that you guys are also getting into, right? All right. Thank Michael. Thank organizer for having me today to share our thought to the government, both sides, and U.S. enterprise communities. So we are FPD. We are working in IT software industry. So we are not represent for the whole the Vietnam-U.S. markets. So I have we have a different view, a little different view with the government side, because we see the huge potential for our areas. So we have the 2 times to invest into US. First time in 1999, but we failed because of .com, and we come back. And then 8 years later, 2007, we come back again. And since then, we are consistently growing 30-40% every year. Now we have more than 1,000 people there. We invest in 100 million yearly just on human. And now after the President Biden come, we see we can feel the exploration of our chance, and we believe that we can go to the third wave of the growth. And luckily, right before the Biden come, we have chance to set up our own FPT semiconductor business just 1 year before. You may have the chance to invest if you're interested. And we have the first customer with our chip, first shift into some customer globally. And we have order from 60 million unit until 2025. And yeah, we see the many opportunity here in software IT industry. Yeah, it's really remarkable, both for the fact that FPT's gone into the U.S. market as deeply and as quickly as it has. It's already a big thing to service your customers there. That's fantastic. But on the home front, back in Vietnam, there's a lot of the global supply chain that in the semiconductor industry remains outside of Vietnam. It's too high tech, or it's too polluting, or various reasons. So from rare earth metals to handphone handsets for consumers, there's a lot of steps in that supply chain.
How do you think about the government's strategy to attract more of those steps into Vietnam? What are the low-hanging fruit there? Yeah, actually, government already active invite many customer come here. You can see Intel's come here already, and recently many others semiconductor packages and assembly company is also coming in. Amcor come here, Hana Semi come here. So for the supply chains, we see that Vietnam have the chance to be the one of the node for these supply chains. And when we put a lot of our mission is put a lot of efforts to educate our people here. We have submit to Prime Minister to train 50,000 students for the semiconductor area. So when we have the people here, so when plus the support from the government, all the other company will come, and we can have the chance to build that supply chain here in Vietnam. Okay, you just mentioned something that's often raised as a challenge, and that is the HR situation, especially for high-tech individuals. What are the main obstacles there that you could remove to get more trained individuals, both coming in from abroad and from coming up in the local education system? Yeah, just one is very crucial now. So as we Vietnam and America already be the highest in relationship, but Vietnam still among the rich country list from the American side, and so that's limited to provide the service to the American company, where some company in strict area like telecom, airlines, we cannot serve them from Vietnam. So we have to have the people in Philippines, in India to serve them, and our Vietnamese people have to come there to teach them to serve for our customer. So, but many talent here waiting to serve American companies. So please do That's this. very interesting how we have a Vietnamese company going abroad to do business, and then at the end we have Intel coming into Vietnam to do business. From Intel's perspective, I know Intel has invested huge amounts in education and training, both taking Vietnamese engineers to the U.S., women in STEM programs, all kinds of things that have combined to produce a pretty good workforce for you. How would you evaluate the current situation and what it'll take to get to the next level? Yeah, thanks, Fred. Ladies and gentlemen, thank you for giving me a chance to stay here to share with you a review from Intel. Just to answer the quick question from Fred about education. Of course, we are from Intel perspective, we really need the high-tech resource locally. And it's a very big challenge for us to just pick up from, market. It's not ready. So we are working with the government and agencies to make sure that we can have that ready before they join Intel. For example, someone graduate from bachelor level, then we really need about 9 months to retrain for them to work for Intel in factory. So we really want to save time, save cost, save everything, be from that resource by working very closely with the other organization from Vietnam. Of course, our achievement in terms of resource also recognizable, like we have about 6,500 jobs created along the years of Intel in Vietnam. Why at the same currently we have about more than 2,000 people working for Intel in Vietnam. So the numbers may be still small compared with the expectation from both sides, but it's really encourageable, and we really need to work further. Not just with government organization, but also private sector, like from FPT, like Mr. Hoa just said, right? We can produce more and more, human resource. That maybe answer your question. And about Intel in general, actually, I want to share a bit more like a view of, how we can see the opportunities and risk, investing in Vietnam. Actually, this is a topic today. I may want to come back to repeat few words from Mr. Jung earlier. I may borrow from him two words. Number one is a strategic, and number two is a comprehensive. Strategic here applied to Intel is a strategic investment. And that semiconductor is nothing like, more than just strategic. Otherwise, you cannot choose any countries to invest
That's the number one issue. So once we, even Intel already invested in Vietnam for more than 70 years, Intel still want to continue and are continuing. What happened? Because we see the more potential, we more strategic commitment from government, and we want to see more strategic commitment from government too. That's very important. No one like Intel in the semiconductor industry, even from other company, other countries, just invest in the countries with the strategic. So we have this very strong support from most recent commitment between two governments. That's the number one. Number two is a comprehensive. Let's say Intel is not just a factory. Intel just not a chip only. Intel is the ecosystem. Ecosystem means we have to talk with the power people. We talk about green funding. We talk about resource, human resource. We talk about education. Many things, right? Even tax, even something also. So it's a comprehensive view from government to government, but also government to support enterprises like Intel. That's actually what we think about high level of bottleneck. I don't want to go into more details, but the level of bottleneck is higher, and higher from approach, from strategy, from vision. Thank you. Well, speaking of things that you need for the business, transportation is clearly one of them. And we just happen to have Boeing right here. So Michael, maybe you could talk a little bit about Boeing's its involvement in the Vietnamese economy, not just as selling airplanes, but all of the other things that go into it. As I understand it, there's more and more local parts going into Boeing products, and there's a bright future there. Would you like to talk about some of that and how that could be made to happen with some administrative reforms or other tweaks to open up the market a little better? Of course. Thank you for it. My name is Michael Nguyen. I am a country director of Boeing here in Vietnam. Boeing is a company is doing business in 150 countries, but we look at Vietnam as a strong market for us, and we have a strong focus in supporting Vietnam aviation economy. We have a few important customers here. As you know, last month we signed an MOU with Vietnam Airlines to sell 50 MAX airplanes. But I want to give a shout out to my friends and colleagues, Vietjet Air, with Madame Yin Phương and Mr. Tuấn, that Boeing has signed an agreement with Vietjet Air to deliver 200 airplanes starting on next year. We are supporting Vietjet in terms of aviation infrastructure in airports and sustainability as well. I should have been on a panel prior to this one as well when Jeannie was moderating, because sustainability is a big thing for Boeing as well. We have many years working on sustainable aviation fuel, or SAF for short. In the United States, I want to recognize the United Airlines. It's one of our important customers that we're working with United and SAF moving forward. I would like to bring SAF to Vietnam. In terms of helping Vietnamese company to grow, Boeing focused strongly on supply chain, developing infrastructure in Vietnam in terms of services. The company, give you an example, FPT is one of our supplier for many years, and we're pleased and wanting to grow the business with FPT in the US. In terms of making parts, almost every Boeing airplanes, MAX airplanes are having parts made in Vietnam, and we'd like to grow that ecosystem within Vietnam. In terms of training, we are working with many of the universities, of companies to train pilots, train professionals in aviation industry. The service industry,
for aviation in the next 20 years would be about $41 billion in Vietnam. And there will be a need of 34,000 professionals within the aviation industry. Boeing wanted to be a part of that to grow the aviation industry in Vietnam. Fred asked me to talk about some of the challenges or some advice for the U.S. companies such as AES, FPT, Intel here in Vietnam. You're doing well, so congratulations. For the U.S. companies that still trying to find the footing in Vietnam, I would like to quote Undersecretary Daniel Crittenbrink when Jeannie, Joe, and I attended a private meeting with him last year. He mentioned 3 things for the U.S. company. Number 1, patient. Number 2, polite. And number 3, persistent when you're doing business in Vietnam. And the other way, I would like to share some experience with members of the VCCI, a Vietnamese company who would like to do business in the United States, because I had opportunity to talk to a number of those companies. I would give you some personal advice that you need to understand your customer, do your homework, do the market research. Talk to the company who is doing well, such as FPT, try and failed but didn't want to give up, come back and quite successful in the US already. So thank you, Fred. Back to you. Okay, we have 53 seconds, and I can't resist the opportunity to say, you've all given us some ideas of how American companies can do better, but what about from your perspective, Deputy Director Jones? What do you think is the most common mistake that American companies make when they come to Vietnam? Vâng, tôi bắt đầu và tôi kết thúc. Trước hết thì tôi xin trình bày là ý chí chính trị cực kỳ quan trọng, top priority. Thế nhưng mà đấy là điều kiện cần nhưng không phải là đủ. Kinh doanh cần môi trường pháp lý. Quyền lợi trong kinh doanh phải được bảo vệ bằng pháp luật, chứ không phải là một văn bản mang ý chí chính trị là đủ. Và tôi nghĩ rằng là với cái nâng tầm quan hệ, ý chí chính trị đã rất là mạnh, rất sẵn sàng rồi. Cái đó cần phải thể hiện bằng cái việc nâng cấp, thông thoáng môi trường kinh doanh. Và tôi nghĩ rằng với việc nâng cấp và thông thoáng môi trường kinh doanh này thì nó cũng không diễn ra qua đêm được. Cần phải sửa đổi văn bản luật pháp, cần phải điều chỉnh các cái thủ tục hành chính, cũng phải mất vài ba năm. Cái thứ hai nữa là tôi vẫn trình bày chia sẻ doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Mỹ khi làm ăn Việt Nam rất giống như là anh Michael Nguyễn, là các bạn luôn luôn nhớ rằng Việt Nam là nước đang phát triển ở trình độ trung bình. Và như vậy nó phản ánh tất cả mọi khía cạnh trong môi trường kinh doanh. Thế và nó cần thời gian để đầu tư. Và tôi cũng xin nêu rằng cái đầu tư dài hạn có kết quả và nhãn tiền là cái đầu tư về nguồn nhân lực. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Thế và tôi cũng chia sẻ thông tin với cách đây 2-3 ngày làm việc một trường đại học rất danh tiếng của Mỹ. Tôi cũng chia sẻ rằng tất cả những các gì mà bạn đã hợp tác với Việt Nam trong vòng 20 năm qua là tiến hành theo kiểu piecemeal, nhỏ lẻ. Bây giờ các bạn phải nâng tầm nó lên, làm một cách tổng thể và làm theo bản thân mình. Phải có sự hiện diện thương mại tại Việt Nam, xây cơ sở đào tạo tại Việt Nam, có chương trình đào tạo ở Việt Nam và nâng tầm cả cái hệ thống giáo dục của Việt Nam lên để tạo có một nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Chứ hợp tác theo kiểu nhỏ lẻ theo từng công ty là rất tốt. Thế nhưng mà đã đến lúc phải nâng cấp nó lên để đáp ứng cái nhu cầu phát triển. Thế còn đây quay lại tôi xin nêu rằng cái tháo gỡ cái nút thắt trong kinh doanh thì tôi xin nêu rằng về phía Việt Nam là bây giờ các bộ ngành như theo lời Đại sứ Hà Quang Ngọc, Thứ trưởng Hà Quang Ngọc nói là bây giờ có các bộ ngành Việt Nam là phải có chương trình hành động. Từng bộ ngành một, từng lĩnh vực một, rất cụ thể. Và như vậy là để nó nâng tầm cái môi trường kinh doanh lên. Và tôi cũng xin chia sẻ rằng Việt Nam hiện giờ là có
quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện với cả 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Với Trung Quốc từ năm 2008, với Nga năm 2010, với Anh và Pháp là đối tác chiến lược là nó 2020, 12 và 13, và với Mỹ hiện giờ là 2023. Thì các vị cũng thấy rằng là cái quan hệ chiến lược của Việt Nam đó đã nâng tầm lên với tất cả các nước lớn trên thế giới, 5 nước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và bây giờ nó không phải chỉ riêng áp dụng với Mỹ, các công ty Mỹ, mà đấy là cả một môi trường kinh doanh theo một cái thông lệ chung, là như ông Fred Bay cũng là một cái luật sư nói rằng đó là quy chế tối huệ quốc trong WTO mà Việt Nam và Mỹ và tất cả các nước còn lại đó đều là thành viên. Đấy là mang tính chất phạm trù pháp lý. Và tôi xin nêu rằng cái nút thắt trong môi trường kinh doanh, cái cổ chai ấy, thì cái đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là về mặt nhân lực. Nhưng mà Việt Nam cần phải thắt nhiều cổ chai lắm. Về mặt đầu vào kinh doanh, nhân lực, nguồn vốn, thủ tục hành chính, rồi các cái quy định khác nữa. Chứ không đơn giản là 1-2 cổ chai mà là xong. Và cái này nó không thay đổi qua đêm được, mà nó cần một cái quyết tâm chính trị rất lớn, nhưng mà cũng phải vào sự vào cuộc của tất cả các bộ ngành quản lý trong nền kinh tế, đa ngành, đa nghề. Vâng, xin hết ạ. Okay, so I think I feel like we're just at the beginning of a much bigger conversation, but anyway, we've gotten a few golden drops of advice from our panelists. I think that's the audience, I hope, will be happy about that. Thank you very much for sharing your wisdom and thoughts, and appreciate it very much. Let's have a round of applause for our speakers. Thank you. Thanks, my pleasure. Great job, everyone. Now we're going to move on to the digital economy, which